অনেকেই জানতে চেয়েছেন আপওয়ার্কের ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওতে কি বলবেন। আজকের এই ভিডিওটিতে দেখবেন একটি ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওতে কি বলতে হয়। ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজে ইন্ট্রোডাকশনটি দিতে হবে। এখানে কয়েকটি নমুনা দেখি কিভাবে নিজের ইন্ট্রোডাকশনটি দেওয়া যায়। My name is Sarah Mandeli Del Pino. I was born in Brazil, in São Paulo, and I have been living in Utah in the United States for the past 4 years. Both my parents are married here to different people. I've been loving it here. There's a lot of opportunity here. I have been learning so much. I am very much a person that just learns for myself. I teach myself everything that interests me. I'm a very creative person, and I've just gotten into graphic design. It's been about a year now that I've been doing that, and also illustration. That's all I've learned from myself, and I absolutely love it. That's something that I do in my free time as some kind of therapy. I find it very therapeutic. I am just starting out with the freelance, but and that's why I will be starting out doing some free projects to anyone who will allow me to try and impress them. I'm a very much a hard worker. I am a very creative person, and I will always do my best to achieve my best work. So if you are willing to give me a try and see if I can knock your socks off, please contact me to see if I can help you with any projects you have. Down below or somewhere in the links, there will be pictures of my work, and also there'll be links to my social media profiles. I have a YouTube channel and also an Instagram page, which I absolutely spend so much time on, and also a blog that I've just started. I'm pretty much just starting with all of this stuff, but I'm very passionate about it, and I hope you let me help you achieve whatever it is, the goal that you have. So yeah, thank you so much for watching this, and I hope to talk to you again. Just a quick video to briefly introduce myself. My name is Leo. I'm from south of Brazil, so Portuguese native speaker. I can also speak English. I used to live in Australia. I have a business background, and for the past 5, almost 6 years, I've been working from home, doing all kinds of freelancing jobs, mainly translation, writing, research, data entry, and a voiceover. I have a YouTube channel called Minuto da Terra. It's educational content, scientific content. So on a weekly basis, I translate everything, record my voice, audio editing, and present to people. This is my main job, but it's on a 1 episode per week, so I have a lot of spare time to all new sort of experience. These are just, the main ones that I'm used to, but I love learning new things or, new challenges. I love what I do, so I always commit myself 100%. You can be sure of that. I hope we get to work together and you will see it. So I guess this is it. Just, briefly introducing, putting a face to my profile. Feel free to send me a message. I will reply to you right away. And I hope we get to work together. Okay? Cheers and bye-bye. যে আপওয়ার্ক ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওতে আপনি আপনার নাম, আপনার পরিচয়, আপনার ঠিকানা, আপনি কোন কাজগুলোতে দক্ষ, কোন কাজগুলো করতে পছন্দ করেন, ভবিষ্যতে কি করতে চান, সেই বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে এবং স্পষ্ট ইংরেজিতে। নিজের ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও করার জন্য আহামরি কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই। আপনি আপনার হাতের মুঠোফোনটা দিয়েই আপনার ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওটি করতে পারেন। তার জন্য আপনি আপনার ভিডিও রেকর্ডারটি অন করুন এবং এর সামনে দাঁড়িয়ে আপনার নিজের ইন্ট্রোডাকশনটি বলতে থাকুন। আপনার ভিডিওটি রেকর্ড হয়ে গেলে আপনার ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করুন। ইউটিউব চ্যানেলে আপলোডকৃত ভিডিওর লিঙ্কটি আপনার আপওয়ার্ক প্রোফাইলের ইন্ট্রোডাকশন ভিডিওর লিঙ্ক বক্সে রেখে দিন।